Boodschappen, it is the last week of van Juni. The week begins van de 27 tot en met 3 juli. Oké, dus mensen nou recognizen wat een maag en een weegschaal heeft gedaan. Mensen nou krijgen inzicht dat de maag en de weegschaal was vrienden en kennis. En mensen krijgen inzicht van de collaboration en de netwerk met een maag en een weegschaal. Dus, hier is problematic situatie dat komt op. En onverwacht, jullie boodschappen mensen komen uit of some sort of a problemen. Omdat jullie boodschappen mensen gaat even vertellen dat een scorpion en een crave, een scorpion koppel en een crave vrouw was degene dat had some sort of a documentatie en informatie genomen. Een tweelingman nou recognized dat een jong boodschappenvrouw was niet goed bezig. En deze jong boodschappenvrouw met een jong ram have creëerd heel veel chaos. En de problematische situatie is hier voor een maagvrouw. Mensen nou recognize wat de maagvrouw heeft gedaan. Tegen een steenbok. Mensen nou recognize dat de maagvrouw had gewerkt tegen een steenbok en haar kind. Een eind is hier voor een groep of vrienden. Daar is de kreeft, daar is de scorpion en daar is de maag en de stier. En een eind is hier voor een maag en een stier. Mensen nou recognize wat een maag en een stiervrouw heeft gedaan. De network en de collaboration. En mensen krijgen inzicht en recognize dat some sort of a ondernemer, dat deze mensen seks dat ze hebben, mensen recognize het is niet waar. Verdriet, some sort of a brick, a scorpion, couple krijgt some sort of a news. Verdriet voor een scorpion couple kind. Mensen nou recognize dat een crave vrouw have a scorpion couple kind een heleboel problemen krijgen. Heel veel van jullie een nieuwe liefde komt vanuit de richting van een tweeling. Een scorpion vrouw gaat even op zoek en mensen gaan nou recognize dat een scorpion man betaalt een ram man een heleboel geld om iets te doen. En ik zie dat jullie boodschappenman gaat nou recognize dat een scorpion man had betaald een ram man een heleboel geld om iets te doen. En ik zie mensen in authority, want niet vergeten boodschappen, this is your house. Dus boodschappen, je man, je partner, je kinderen zijn een heleboel problemen. Jullie boodschappen gaat recognize dat je man recognize wat een crave vanuit het buitenland heeft gedaan. Mensen, jullie boodschappenman gaat recognize dat deze crave vanuit het buitenland is connected met een tweeling. Deze tweeling gaat nou recognize de logens en deceptiveness tussen een crave vanuit het buitenland en een scorpion vrouw. En mensen gaat inzicht krijgen. Geen succes is hier voor some sort of a offer dat jullie boodschappen had gehoopt voor. Mensen nou recognize wat jullie boodschappen vrouw en Leo heeft gedaan. Heel veel problematische situatie. Een ram is nou een heleboel problemen. Mensen krijgen inzicht en recognize wat een ram en een boodschap heeft gedaan. En dat een ram en een boodschap is some sort of a family leader. Mensen krijgen inzicht over een maagvrouw en haar partner. Mensen recognize dat een maagvrouw en haar partner, een crave man, hebben gecreëerd some sort of een oneerlijk spelletje samen met vrienden en kennis. En mensen in authority now recognize wat een maag en een ram heeft gedaan. En een eind komt. Mensen in authority zitten beschermd. De onderneming van een steenbok person recognize dat een maag en een stier gebruikt de ideeën van een steenbok person. En now die recognize on the now the end for some sort of a network waar een ram, een maag en een Leo probeer de ideeën van iemand anders te profiteren van. En mensen nou recognize dat een eigenaar is een steenbok person, is een steenbok person zaak. Oké, dus hier boodschappen, want daar is een probleem, want de tweelingman nou recognize
Wie is a Leo en wie is a Ram. So een Ram, Leo en een boodschatten is nou in een heleboel problemen. Deze zijn 3 dames. Deze 3 dames zijn tussen de leeftijd van 18 en 50. Die zijn in een heleboel problemen. Mensen in authority recognize dat deze 3 dames at career some sort of a chaos op de workfloor en mensen nou krijgen inzicht. Mensen gaan nou recognize dat een weeskal en zijn vrienden had helpen een ramman een heleboel geld en fortune te verdienen. En mensen in authority gaat het nou behinden. Omdat mensen in authority een stier gaat vertellen hoeveel geld een ramman en zijn vrienden hebben geprofiteerd en had gekregen. Dus verdriet voor een Scorpion koppel. Deze Scorpion koppel, heleboel verdriet voor een Scorpion koppel. Mensen nou krijgen inzicht wat een Scorpion koppel heeft gedaan. Verdriet voor een oude kreefvrouw. Want een Scorpion koppel gaat een oude kreefvrouw sue voor damage. Een Scorpion koppel nou recognize wat een oude kreefvrouw heeft gedaan. En deze oude kreefvrouw heeft samen met haar man, dat is een ram, heleboel geld verdiend van ze. It is zoiets as a Scorpion couple from out het buitenland have collaboreerd with a kreef en een ramman in Nederlands. Nou, deze zijn Nederlandse, de kreef en de ram zijn Nederlandse. En deze 2 mensen creëren some sort of a zaak. En vertel een Scorpion couple in het buitenland dat die have some sort of a zaak of die run some sort of a zaak. En now de Scorpion couple krijgt inzicht en recognize het is niet waar. Oké, dus deze Scorpion couple denken, wij moeten damage gaan uitbetalen. Dus ik ga jullie kreef en je man, dat is een ram, even dus het is een grote rechtszaak. En een Scorpion koppel gaat een kreefvrouw, een Nederlandse kreefvrouw, en haar man, dat is een ram, pakken voor een grote dader. Van some soort van oplichterij van een heleboel geld. Omdat een Scorpion man vanuit het buitenland gaat zeggen, ja, maar we hebben betaald een ram en zijn vrouw, dat is een kreef, heleboel geld aan onze kind en onze kind vrienden te beschermen. En ja, het is heleboel geld wat we hebben betaald en we hebben niks voor teruggekregen. Dus ik zie mensen in authority gaat nou recognize, oh my god, deze man en zijn vrouw zitten om te zeggen dat ze hebben some sort of een groot zaak of some sort of een handeling en hebben een heleboel geld, omdat de Scorpion koppel gaat echt een rechtszaak opstellen tegen een ramman en een kreef. Een ramman en zijn vrouw, dat is een kreef in Nederlands voor een dader dat is gebeurd. Heel veel van jullie wil een relatie. En ik zie dat heel veel van jullie, dat is in een relatie met een man, je gaat het opzij leggen. En ik zie als stiervrouw gaat beëindigt de vriendschap tussen zij en een man. Dus, goed nieuws. Heel veel van jullie krijgen some sort of unexpected offer. Dus als je bent op zoek naar werk. Een stier gaat jullie boodschappen helpen om uit de some sort of problemen. Een tweelingkind laat het liefde zien aan jullie. Sommige van jullie vrouwen kunnen zwanger geraken of krijgen om te horen dat je zwanger bent. Een kreefvrouw krijgt een breekte, want een Scorpion koppel vertel over een kreefvrouw en zijn man wat ze heeft gedaan en hoeveel geld hebben ze van ze genomen. Een Leo moest heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen recognize wat een maakvrouw en haar partner heeft gedaan. En mensen recognize dat een weeskal en zijn vrienden, dat een weeskal, een Scorpion en een stiervrouw
heel veel problematic situatie. En jullie boodschappen nou recognize dat deze mensen het collaboreren en deed iets dat was niet van toepassing. En nou jullie boodschappen zitten bekijken en nou je komt achter wat deze mensen was aan het doen. Een Scorpionman is in een heleboel problemen. En een Scorpionman en zijn vrouw, about to London Scorpionman en zijn vrouw gaan besluiten een heleboel geld terug te halen van een ramman en een kreefvrouw. Een problematische situatie, een tweelingman nou recognize wat een boodschappenvrouw en een ram heeft gedaan. En nou, deze tweelingman nou krijgt een inzicht en recognize dat de boodschappenvrouw uit de waarheid niet gesproken. Een tweelingman nou komt achter dat zijn kreefvrouw of partner zat heel lang in een relatie met een maag. Oké? Dus een heleboel informatie is nou boven water gekomen. Mensen in authority had behind ook some sort of a contractual overeenkomst dat een stier en een ram had. Mensen recognize dat deze ram had gelegen aan bedrikken en had heel veel geld onder naam van onder mensen en heel veel geld geleend en gekregen. Deze man vertelt mensen dat hij doet zaken wanneer dat de man en zijn vrouw hadden geen zaken en die recognize hoeveel mensen die had opgelegd. Dus boodschappen is zoiets als jullie boodschappen mensen komen achter dingen dat je was niet jullie boodschappen had geen idee wat either je man of een ramman zat om te doen en je gaat weglopen van deze man, want je recognize dat deze man had je in een heleboel problemen gebracht. Namaste, tot de volgende keer.